Добрый день, друзья. Сейчас мы продолжим прохождение замечательной игрушки Banishers с New Eden. Всем приятного просмотра. Так, в прошлый раз мы остановились на том, что нам нужно вот это вот дело о присутствии расследовать, и потом идти дальше по другим делам. О присутствии, естественно. Погнали! Mr. Kato, are you here? Something's nearby. Anyone home? Right, well, what happened here? Ух ты ж. Все в призрачных пятнах. Ключ от пивоварни. A key hidden behind a spectral web. Why? Библия. Перекот. Дача в пустыне. Помню, я верю в тебя так же, как ты веришь в него. Oh, it's a miserable life without bread. Takes dedication to sleep where you work. That or poverty. My mother treated a baker once. He had the worst cough I'd ever heard. Turns out inhaling flour all day isn't good for your lungs. Aye, and neither's poverty. Записная книжка Котова. Не понимаю, как при нехватке зерна Люси продолжает варить эль. Так мне не из чего печь хлеб. Если она и припрятала ячмень, я не могу найти его. В чем секрет? Не дает мне покоя. Я видел, как Люси собирает травы и покупает приправы. Я должен узнать больше. Люси подозревает, что я за ней слежу. Ну или мне просто кажется. При этом она собирает травы, из которых эль не варит. Очень подозрительно. Я дал Люси возможность поделиться своим секретом. Она считает, что я сбрендил. А я считаю, что она лжет. В этом я уверен. Despite the barley shortage, Lucy Barrow was brewing ale. Drove Perry mad. Sent him snipping after her. Why would she not tell him? Food is as important as drink. Do not touch that, you filthy thief! The oven's seen better days. I know the feeling. Так, где этот призрак-то? Явно в доме. А, вот. You! Who are you? What are you doing here? Wait. The Banisher McGrath. Haunted by a ghost? You must be joking. Mistress Barrow, glad to see you, circumstances notwithstanding. This is my partner, Antea Duarte. Yes, pleasure to meet you, but never mind that. Perry Cottle stole the key to my alehouse. You have it. I want it back. Why would Perry Cottle have the key to your alehouse? He wishes to steal my business, so I hid it from him. There's nothing quite like watching a grown man soil his britches over losing a bloody key. Serves him right. The barley failed. No barley means no flour. No flour I don't easily scare. But he scared me.
And I was right. In the end, he poisoned me. Опаньки. Tell me about the poisoning. To start, let me tell you about the baker Perry Cottle, who was as mean as he is stupid. Mean, for he would not pay me for my work. Stupid, for he poisoned me before he could get his grubby hands on it. Are you sure he poisoned you? We had words. He threatened me. He carried out the threat. It seems cut and dried to me. You know how to brew ale without barley. We know this because Perry Cottle spied you doing it. For a great baker, he makes a piss-weak spy. Why would you not share your work? I'll tell you this. My husband and I ran a tavern in England. He supported my ambition. Never once was he intimidated by me. When he died, I sold up and left for the New World. I was looking for peace, opportunity, wealth. I found it all. Everything I have, I earned with the sweat of my brow and the brains in my head, and neither man nor God shall take it from me. Perry Cottle thinks innovation, the fruit of my labour, comes from God, to be shared by all, but especially by Perry Cottle. I am a woman of enterprise, and no one drinks for free. No payment, no deal. You don't believe me? See for yourself. You have the... Where is it? Go north, across the bridge, path, but do be careful. I hear it's haunted by the... В What's your смысле, это relation to жало? Perry Cottle? We traded pleasantries, foodstuffs. He baked a fine loaf. When I offered him a fair deal, he He omitted to... Allow me a moment in which to come to terms with the news that the liar, Perry Cottle, failed... Вот это поворот. Looks like Perry Cottle left some details out of his story. Let's go to the alehouse. An odd question. I'm a woman, and the baker, how, friend? Can't... Always thought I'd be angry too. He says one thing, she says the other. Not to know for sure who's lying. It takes two. Desperate people do desperate things. Maybe. Or maybe he's just an idiot. Сейчас посмотрим, что я нами. Кто из них виноват? Lucy's alehouse, I believe. A playground for the devil, according to some. А, так вот она. Здесь-то я уже был, понятное дело. Folk need bread. What do you use in place of the barley? Lucy! Mistress Barrow, please, I beseech you,
tell me. No. Folk must have bread before they have ale. I offered you a fair deal. You're the one who turned it down. Then you leave me no choice. I'll have the secret. I'll not let them starve when there's bread to be had. You missed your chance. Now go away. Not the first time we've heard of this deal. Doesn't change the fact that Perry was furious at Lucy's refusal. Enough to kill. Seems unlikely. Keep looking. Насад шероховатый, цикорь обыкновенный, истребика, хандрила. Сидниковидная, крестовик обыкновенная, якобея. Well-thumbed books. Lucy Barrow's an educated herbalist. An alewife, fierce and educated. I bet folk were intimidated. And suspicious. We should search the mill. Lucy Barrow was quite the force of nature. As a widowed alewife amongst witch-hunting Puritans, she'd have to be. Exactly. Так, это я, по-моему, уже все осматривал. Добавки. Вкуснявки. Those concoctions sure are inventive. She knows her trade. I know brewers, and this one is talented. Мистер Дэниел Корбин, свидетельство продаж доверно, принадлежащее покойному мистеру Барроу и вдове, присутствующей здесь Люси Барроу, мистеру Айдену Бэйну. За 12 тысяч фунтов стерлингов. Неплохо. That's quite the sale. Good thing she had her husband's support. Unmarried alewives don't usually have it so easy. I'm surprised Perry Cotto found no substitute for barley. Some men can't think beyond what they already know. But this, I think, is about wounded pride. Губернатор, у меня необычная просьба. Я не знаю, к кому обратиться. Я бы хотел найти художника, который напишет мой портрет. Шедевр мне не нужен, я просто хочу, чтобы меня запомнили не как безличную фигуру. Да, я считаю свою работу выдающейся, она заслуживает войти в историю. Мы знаем не так-то много торговых элем, и, как мне кажется, пришла пора это изменить. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Какая амбициозная. This place reminds me of Mother Lars's over on Cheapside. And how the old alewives do. I'm sure she'd be glad to see you back on your feet. She was a good friend when I needed one. От почтенного Ферекса, хасского губернатора колонии Юдыла и окрестностей госпожи Ливербер. Уважаемая леди Бэрроу, как вы несомненно знаете, неведом пал жертвой ужасных событий. Ради всеобщей безопасности я принял решение покинуть город и забрать с собой тех, кто осилит дорогу. Недавно мы обосновались неподалеку от вас и нуждаемся в ваших услугах. Я наслышан о вашей пивоварне, ваш эль поговаривает отменного качества. Поэтому я даю вам официальное разрешение торговать элем в Хэрроуз. Вы удостаиваетесь честь снабжать нашу общину утешающим напитком. Времена тяжелые, но это не значит, что мы должны лишать себя радости, которую дарует нам Господь. Ваш покорный слуга, The governor in his губернатор. genius given the title alewife to the alewife. She must have loved that. Oh, look at that. It's the drunkard's jackpot. Don't get excited. Once upon a time, finding this lot would have made my day. Запись Люси Бэрроу.
После нескольких недель пропашу, я нашла идеальную замену ячменю, овес. Горжусь собой. Тут заметил, что Перри следит за мной, он брался под окном, как настоящий трус. Хочет узнать секретный ингредиент моего эля. Где утром в пиварне увидел, что кто-то пытался взломать дверь, уверенно, что снова проклятый пекарь. Готов на все. Теперь мне приходится скрывать все окна, чтобы чувствовать себя в безопасности во время работы. Перри постоянно за мной следит, в этом я уверен. Может, надо расставить по новому капкану, чтобы мы уснули с Перри, получил по лапу. Это послужит ему уроку. This is the phyto... the portweed. What's it doing here? Приз призрака Люси, каменная ступка с пестиком, при помощи которых она измельчала прикорму для Эля. Ступкой недавно пользовались. This is our ghost tie, and a memory hangs on it. Прислушаемся к воспоминаниям. Through a single point passes an infinity of paths. Harry Cottle? Is that you creeping once again? You can die first before I give you anything. Best run, Cottle. Have a stick and I'll not hesitate to use it. She took the vital lacquer instead of the hops. Ах ты ж, блин. Сама себя случайно отравила. Harry Cottle, what are you doing in my house, you horrible little man? Dear Lord, what work of the evil one is this? Lucy Barrow. But you're dead. I saw your body in the alehouse. The dead return, and you are most surely a witch. Yes! Oh, this explains everything. Oh, for the love of God, just stop your nonsense and explain what the hell you were doing in my alehouse. I believe I'm the one who needs answers. Oh, God! Oh, the world is ending, and the Lord must call us to him. Go on then, Mr. Cottle. What were you doing in the alehouse when you found Lucy dead? I'd not seen her in a moment. I was checking she was well. You base stray-hardy oaf, you'll not have what's mine. You were checking to make sure I was dead. I was doing no such thing. But you were, Mr. Cottle. You spent weeks harassing Lucy here for her recipe. You harangued her so much that in a moment of stress, she made a mistake and accidentally poisoned herself. For that, you are responsible. Time to set the top on the right bottle, Cottle, you dundering harasser. You dwindling failure, you sneaking thief. I never meant to. I am none of those things. She had it coming. Devil worshipper, witch, selfish woman. What were you doing with porkweed, Lucy, if you knew it was poisonous? I am a herbalist and an alewife. I make things. I have all sorts of poisonous plants. I knew Perry was spying on me, so I led him to believe I was using common weeds in place of barley. I chose pokeweed because it helps women with their monthlies. Twisted and ingenious. I think I like you. Perry Cottle stole from me. He found out about the poisonous plant and killed me.
Lucy Barrow, under the pretext of a demand for fair payment, you hoarded a valuable recipe. That's right. You'd have starved us for the sake of your business. You denied the children of God their daily bread. For business, Lucy, for business. Our Lord God called you to give service to his flock, and you demanded payment? Let her speak, Mr. Cotto. If the Lord wished the fruits of my labour, then he should have paid me like anyone else. I worked hard for where I am today. I deserve to succeed. I worked my arse off for it, and you would have me give it away. Not a chance. To work then. Let's do this, so it's done. Тоже довольно непростое дело. В принципе, ему-то особо не за что выносить приговор. Кроме того, что он пытался прошпионить за ней и вызнать рецепт. Больше он ничего плохого не сделал. Она же, наоборот, утаила рецепт. Но, с другой стороны, именно из-за его действия она умерла. И, возможно, в крайнем случае она все-таки поделилась бы рецептом. Ну и... А если по-простому, мне нужны души на воскрешение. Perry Cotto, you're haunted by the ghost of the alewife Lucy Barrow. You didn't kill her. That doesn't make you innocent. I done nothing wrong. You bullied her. And you spied on her. And threatened her. That seems wrong to me. You did those things, and she came back because of them. Because of you. What else was I to do? You could have left her alone. Он мог просто заплатить. It should not end like this. I should rise. I should rise. Give them this day their daily bread. They'll figure it out, or they'll starve. Ух ты, ключ от пекарни Котова. Away with you! В смысле, где еще? Что он там делает? Фига себе. You're in its sight, Square. Далековато.
Дело присутствия. Так. Вот отсюда или вот отсюда. Вот отсюда. Не уверен, что можно спуститься. Уж пойдем отсюда. Сейчас подойду. Я снова с вами. Так, что это такое? Ух ты. Здесь не было только что. Так, стоп. Ну наверху. Блин, это долго слишком. Да, чтение туда переместился немножко. Можно объявление настоятельно советуем избегать побережья к западу. Поселение, потому что завелись чудовища. People here could use a hand. Could offer mine. You could. Нехватка еды, это важно. Посмотрим, что за чудовища здесь завелись. Spectres at the beach. Hell in the Harrows. Get back up! Run, Red! They've got more friends.
shouldn't stay in there. I don't think he likes us much. Must I do everything? I see no more specters. Folk may fish once more. Well, while we're here, let's retrieve what we can. Как-то я здесь не побывал. Ой, куда идти? Так, теперь мне надо вот сюда. Ну что ж, пусть рыбачу дальше. Have some of that. Ваншот. Ваншот 3 килл. We're not alone. Так кто еще? Ой, бабулька. Hello there! Can I help you? А когда-то она успела помереть. Нифига себе повесилась. На мачте. Как она туда только забралась, интересно. Doesn't she remind you of Goody Perkins? Aye, old lady. She seemed fine. We should look in on her. Think you could take on a ghost?
Так, смотрите, корабль. С этой стороны вроде ничего нет. О, плющ. Ух ты ж, какой он длинный, ты ёшкин мазафак. Так. Раз, два. Три. Где сердцевина? You aim for the heart. I'll destroy the roots. Так. Раз, два, три, четыре. Его моя. И как мне это все с такой скоростью сделать? Очуметь. Так, через ту дырку он расстреливается. Так, да, отсюда раз-два простреливаются. Ой, блин. Ну, попробуем. Жестко. Блин, не вижу. Не вижу. И последний. Вот отсюда. Oh, yeah, enjoying the target practice. Like you need it. Успел таки. Ну да, здесь времени с избытком продается. This looks like the captain's cabin, frozen in time. Журнал капитана Перкинса. Небо чистое. Так, синий кит. Вот разболен. Тайн собак на чуму. Любимую ночью пионер скинул спешное на дизель тест. Так. The ship's captain was married to Goody Perkins. That must be why her ghost lingers here. They must have had a house. Can't be far, if it still stands. Так, ну все, исследование здесь The закрылось. years seem to have spared this place. How strange. Yep. Тикс. Ну что ж, домой к Гуди.
That boat reminds me of Obereen. I went there once. Sat on the quay with my mum and my sister was eating cod and watching the boats. My father took me fishing. I too would watch the great ships come and go. I'd get restless. He'd give me the squid he'd grilled for his hand lines. I miss him. Так, а мне еще ключ от пекарни дали. Пекарня тоже здесь. В смысле, сюда зачем мне? А, здесь сундук был. По идее, здесь больше ничего делать. Может быть, она не знала, что ее муж погиб. А вот после того, как случайно об этом узнала, решил уйти за ним на его корабле. Ух ты, морской сундучок. The house by the sea. Hepzibah's house. A lonely place for an old woman alone. Так, а там ведь морской сундук. Я пока не хочу к ней идти. Интересно. О, вот проходик. А, фигушки. Так, стоп. А, через дом. Вот я лошара. Не заметил. No, it's not here. Where did I put that stupid key? Good day. What? Oh. Who are you? I don't know you, do I? Didn't we meet her ghost? Good day, ma'am. Red McCraith. We spoke, of late. I'm the Banisher. Why, yes, I do remember. You're the kind young man, the doctor. Or was it the rat catcher? What can I do for you? Noticed anything strange lately? Может, близняшка? Nothing stranger than usual.
How about lurkers? Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just... Change the subject. Did I hear you were looking for a lost key? Why? Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I don't have any relatives left. Did you have a... My memory, sir, is lately like empty pages in the book. But I would surely remember... A memory is fit. Something you should know. In the Husband? The very... I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. Yes, it must. Not so sure about. I'll bid you good day. You... Her memory seems muddled. Is this the price of getting old? Well, let's find out. Весь дом в призрачных пятнах. Did you feel that? It's close. Dust. Undisturbed. She mustn't come up here anymore. I'll use a sextant, but I prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map. Every time. Nothing interesting here. I want this for my mantle. Our mantle? I'd like that. The boat, not so much. Something's concealed. I feel an echo. Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, leastways. Дорогая Хевзиба, пишу в поисках утешения. После гибели Тумкина я осталась совсем одна. Я плохо вас знаю, вы все меня не знаете, но вас связывает горе утраты. Наши мужья стали жертвами жестокого океана. Надеюсь, вы ответите на мое письмо, потому что мне очень одиноко. Думаю, вам тоже. Искренне ваша Салли Уолсворт. Побережье велители китов. Как так восток, так и северо-восток. В водах не видно малых волков, но много китов. Учитывая цены на ворвань, мы могли бы быстро утвердиться на рынке. That witch put a curse upon my poor husband's boat. He lies dead in the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honour as a servant of God, I shall not turn from the truth. You may trust me to deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put the sickle down, for I fear you'll do one of us an injury. Good. Dee Perkins was very angry. And she hated Deborah. Keep looking for the key. Not here. Ключ, на котором выгорел кит. Whale. I saw another like it on the ship. Key's hers. We should return it.
Goody Perkins. Here, Key? the key you were looking for. That key. I don't know anything about a key. You had a husband. Have you forgotten? Stop saying that. When he died, one of the widows from your husband's crew wrote to you. No, Deborah. I have no husband. Please. We'll get no more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. Да уж. Бабулька совсем Look, впала в there. маразм. I do believe that's our ghost. She's leading us somewhere. Let's follow her track. I don't like ghosts that run away. Come on then, keep up. Ugh. Ну что ж, посмотрим, что за место. I'm surprised. Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over time. But since her husband died at sea, why blame Deborah for it? Perhaps she was in pain. Needed someone to blame for the loss of her husband. Let's ask her ghost. Куда же он нас ведет? Опять на корабль, что ли? That here again. Maybe we missed something the first time. Think you could take on a ghost? Look to me. Don't let it crush you. Run, Red! Move, Red! Да все. This could be a good spot to cross. В смысле? Нифига себе. Вот это поворот. Открытие новой территории. Так, как туда залезть? The spot has to be close. Или вот с этой стороны. Давайте попробуем с этой стороны. How does an old ship magically become newer?
You could kill a fair few whales with one of these. You're not the type. Что это он осмотрел? Так. Try to find a way across. I'm on it. В смысле? Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Gone again. Wait, she led us here. She must have had a reason. Воспоминания. Old emotions are trapped here. Himi sho marhunyanish. Mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. For I have done this evil in thy sight. Hang me up before the Lord against the sun. That his fierce anger be turned away. Deliver me from my blood guilt. Purge me, and I shall be clean. Tell me you understand what is going on. Is she trying to warn us about something? She killed herself out of guilt. But guilt about... There she is. I pray she stays there. No more running. Где? Кто? А, вот она. Так, погоди. Я сначала сюда. Потому что тут сундучок. Понятно. В любом случае так надо. О, неужели? What strangeness is this? Can you really be Goody Perkins? I can be Hepzibah Perkins, and I am. I know Mr. McRae, but I don't know you. I'm Antea Duarte. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is you, then God mocks me. But at least he answers. Why are you here? What draws you to this ship? It all began and ended here. I have been punished for my sins. But God has given me the chance to right my wrongs. I must take it. I must warn me
her of the danger. The gates of heaven are closed to me, and the Lord is deaf to my complaint. I've committed the greatest of all sins. I denied the life he gave me. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Да. This is... How can you be alive and dead at the same time? This is the Lord's punishment. This is his will. I remember the bone-chilling cold as I wandered in the endless darkness. Then, suddenly, his warm and dazzling light enveloped me and brought me back. Here, to where I'd lost my life. This is my penance. Damned to watch, helpless, as I sin against him. Again, and again, and again. Она типа из будущего возвращается. I thought perhaps not. Perhaps this is my chance for redemption. For absolution. For salvation. Life can take you to the darkest places. I know this. I know how tempting a permanent solution to a temporary problem can seem. Yet some consider it the worst of sins. What brought you to it? God knows. And I would prefer to keep it between he and I. If you want us to help, we'll need to know. I just need you to get away from her. Every time you ask her the question, it's one more chance for her to remember. Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, I have failed. I am the keeper of her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins, and I am no longer needed. Ну, чтобы она не покончила с собой, We must go now. мы ее Please, save her. вынесем приговор. Вот и все. No. We go back to the old lady's house and check in on her. Дневник моряка. Так, а где же сундук с китом? Try to find a way across. I'm on it. Так, сундук с китом. This case is beyond me. What about you? Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him. Kronos, god of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Exactly what I was thinking. The nightmare likes to play with time. No more nights and winter never ending. This may be some sophisticated punishment for Hepzibah. Ну-ка, ну-ка. Я думал, шкурочка какая-нибудь.
Призрак из будущего так не хочет, чтобы она покончила с собой. Вынеси мне приговор за обвинение добра. В ложном обвинении. И все будут в плюсе. Старушка перестанет мучиться, призрак исполнит, скажем так, свою роль. А у нас будет еще одна сущность. Что за музяка? Прям опасности. Да, прям шутка музыка. I don't think she's home. They brought more friends. Goody Perkins. Look, the rock. There's an echo here. Come on! Won't someone do something? All right, I'll start then. Cowards, you all! We welcomed you, and this is how you reward us. Confess now, woman. Confess the names of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship. Обалдеть. Damn it. Wish we hadn't seen that. But we have seen it. Now we know. Да уж, жестоко. How bad is it? She remembers, and soon shall I. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage. I knew Deborah guilty. Because I needed her. I was not alone in it. I shared the blame. But the guilt. This mistake. How do we stop you? Talk to her. She remembers. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day. The day she killed. The memory of that sin, of her blood guilt, will drive her to another sin yet worse. Окей. We must go now. Please. Mrs. Perkins. I have a weight upon me. The stone. The stone. May God forgive. I remember. Aye, and I can tell you're upset. The ghost that haunts you,
is you. It's hoping to stop. My, is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? You must live. I know, but what if that's what you're a good soul, sir, and spare me my... She takes you for a murderer. The sin is hers. I hear you, Mrs. Perkins. You heard. Hepzibah Perkins, as you live and breathe, I know your past, and your future too. I've heard your request. I see no other way. There is always another way. But if this will prevent your damnation, I'm happy to serve. Thank you. You seem a nice young man. I know how much this cost you. Sail towards my end. Land ho, and God bless you, Red McRae. Ну, You замечательно. heard my complaint. Thank you. Красотень. Ну, все. Еще за одну еще за один вынесенный приговор. Something. Нас It won't be поблагодарили. the last weird place you have. Trust me. Wards, you're on your own. Где? Still impressive. Еще какая-то крестьянка. Ask for help if you need it. It's angry now. I'm right here, you know. Так. Take care. The place is warded. Да где я? Sorry, not this time. Я думал, здесь оберег уничтожил. А, вот он. I can manifest now. Так, это куда ведет? Давай
искать? А, вот одна. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Вот одна, вот вторая. Так, а где? Еще одна. Нет, не здесь. Это хорошо. Вот же он. А, это он из-под земли вот здесь выходит. Так, ну допустим, их два. Да, не успел. Teamwork. Есть. Отлично. Все, здесь завершили территорию. Эти сундуки, конечно, нужно будет еще открыть. Так. You're done. Какие настырные. Лезут и лезут. Не поныкались. Видят, что изгнатель не из простых. Все равно лезут. Так. Арис Констанс, кто такая, не знаю. Гипсы. Как, кстати? Ключи. Так, пекарня Котова, Люси, пивоварня. Нет гипсов, нет Констанс.
селки. Если шкала нет, это мне не надо. А то быть селками использовать шкалу изгнания. Чем я не заполню шкала духа, тем меньше получаем урон рядом. Ну, в принципе, оно уже будет работать. Так, приключение Антея увеличить урон следующей манифестации. О, еще увеличить. Неплохо. Вот это очень неплохо. Так, ну что ж, да, подступно до задания. Так, замечательное место. Значит, только не сходил. Сюда почему-то я не сходил. Не получилось у меня здесь никак перебраться. Так, че? Ну да, я, кстати, хотел посмотреть, что у искательницы. Интересно. Зовите меня на камни. Все, собираю их. Так, просто в магазик зайти. В смысле? Ты с каких пор тут? Я же вроде раскрывал. Почему он снова появился? Странно. Что-то я не понимаю. А, типа, к ней пока не попасть, что ли? Чего, вот еще один вахт? Нет. Окей. Плющ-то где? О, вот он. Так, где он? Нифига себе. No roots. Just how I like it. Отлично. Вот. Просто не хочу, чтобы были ограничения по выходу.
смысле? Она не умеет заколдовывать так же, как училка. What do you want? More to the point, what do you need? Seeker. Milady? Do you know Lammy Haskell? What can you tell me about him? I remember him well. A strange little boy. Quiet. Bright, though. Not like his father in either respect. You remember him better than you remember the others. Yeah, well... You notice the strange kids when you're a strange kid yourself. Anything interesting you'd trade with a Banisher? See for yourself. Фрагмент эфирной кости, отлично. Хлобысь. Так, элитник. Бич. Пустота. Очки изгнания. Следующая манифестация. Так, парочку. Да или может все три взять? Да, пусть будет. We'll be going. Sure. Все, теперь смогу улучшить. Наконец-то. Так, стоп. Апгрейды. О, стойкость увеличим. Отлично. Фишка. Отлично. Блин, еще один элитник нужен. Еще один элитник нужен. А для этой два элитника нужно. Так. Ну что ж, за дубочкой.
Кто ж тут посреди дороги стоять-то может? I know that voice. It's where I know. Not today. Где он? О, Исмаил. Thank you, sir. I'm grateful for your help. What were you doing out here in the woods? I have a delivery to make to Fort Jericho. Then you're a long way off the trail, friend. You're safe. Yeah, you didn't look well. What's going on? I am safe indeed. I have survived servitude, bereavement, and haunting. I own a home. I have a store. If the colony may be saved, I shall have a life of prosperity. And yet, my wife Bess is dead. My good friend Phoebe. Is that why you put yourself in danger? Because things for you are good? You feel like you don't deserve them? I knew the road to Fort Jericho was dangerous. And yet, it felt unfair to Спасибо за consider my лайк. own safety. Life isn't fair. It's a waste of time to moan about it. Just live it. Best you can. Maybe it's time to live on your own terms. The dead need you no more, and getting yourself killed won't bring them back. I suppose you are right. I suppose I must grieve. Thank you for saving me. Again. I'm going home. И все. Такая. Так. Ну что ж. Исмаил Вол теперь сам торгует. Ясненько. Так, ну часовой, чтобы часового найти, это надо схроны найти. Насчет этого и этого сундука я не знаю. Так, а вот сюда надо забраться. Откуда ближе? Наверное, отсюда. Тогда сначала сюда.
Ух ты, сколько их тут. Not today. Сбагуйтесь с миром. Туда упал. Странно, I что feel something close. О, ключ от сумок. Контрабандист, отлично. Где этот сундук, я знаю. Сейчас откроем. I maim the corrupted heart. You aim at its roots. Так, раз, корень. Где третий корень? Третий, ну там что ли вырастет? А, вон третий, отлично. Скорее. Блин. Надо было стрелять. Я потупил. Sharpshooter. Years of practice. Standing by. Так вот. To make you angry. Это что за место такое? Почему тут так много духов летают?
bastard! Это тут переходы. Cannot work this one out. Not gonna ask for help? Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Just how I like it. Может, два вопросика открыли, отлично. А, нет, туман же не является вопросиком, да.
impressive. Not gonna ask for help? Hogging all the fun. Так, чуть-чуть осталось. Так, ну что ж, на этой территории что у меня осталось? Калибри пока не нашел. Вот этих штук не нашел. Гипсов. Пастуха одного не нашел. Констанс не нашел. Блин, дофига не нашел. Вот этот хочу достать.
one kiss for you. До сих пор все закрыто, я не понимаю вообще, что происходит на самом деле. С этой стороны туда можно попасть. Привет, Максим. Так, ну вроде компас идет с этой стороны. Отлично. Basta! I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Ага, это явно с той стороны открывается. Ну, конечно, и как мне что-то тут достанут. Ну да. Явно с той стороны.
Блин, печально. Там все закрыто. Ну, что ж, значит, по всей видимости, будет какая-то допка, либо дело присутствия. Хотя, стоп. Да, одно дело присутствия еще здесь осталось. Это темнолес. В темнолесье. Так что, скорее всего, здесь оно и будет, вот в этом месте. Почему оно до сих пор не появилось, непонятно. Знаю. У меня есть допка на гвозди из форта Джерика. Скорее всего, когда я гвозди доставлю, появится дело присутствия. Спасибо за лайкусик. Так, ну стрим уже больше 2 часов. Я думаю, на текущий момент пора заканчивать. Чуть позже продолжим наши интереснейшие дела в Banishers. А так как здесь эта территория практически изведана, нам пора идти сюда, в эту сторону. Форт Джерика. Ох ты ж, вот они меня обманули. Вот надо так было. Взяло и появилось доп. Задание. А что за кошмар? Ладно. Тогда следующий стрим начнем с выполнения этой допки. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо за лайки. Надеюсь, игрушка вам нравится. И мы встретимся снова. Всем хорошего настроения. Пока-пока. До следующих встреч.